香港喺今日就係自開埠以嚟會接受英國在位君王第一次嘅訪問。各位觀眾，英女王伊麗莎白二世同埋菲臘親王愛丁堡公爵剛剛係離開飛機落機抵達香港啦。我哋喺電視機見到嘅就係英女王係穿着一件綠白花格嘅裙，第一頂都係綠白色嘅帽，接受港督米浩爵士嘅歡迎。隨後就係菲臘親王愛丁堡公爵，呢位係港督夫人。香港嘅地域有限，人口眾多，又缺乏天然嘅資源，因此困難就好多啦。然而喺對付呢啲困難嘅時候，香港係具有好多優點。而香港人堅忍不拔，有想像力，有艱苦工作嘅無限能力。佢香港人同中國人民政府和諧相處，而喺東西兩大文化主流嘅匯合點中獲益。呢個社會嘅結構因為家庭嘅聯繫得到增強，比起世界上大多數其他嘅地區，呢度嘅家庭嘅聯繫仍然係堅強好多、持久好多。中國嘅傳統同英國嘅自由主義聯合起嚟，產生咗一種令人感到溫暖嘅實際而與人為善嘅成就。香港有完全嘅自由嘅新聞事業同埋獨立嘅司法制度。香港已經發展一個具有世界性意義嘅社會，而具有中英雙方嘅傳統，並且有偉大嘅工商業同埋財政金融嘅專長添。The fabric of your community is strengthened by family ties, which are still stronger here and more durable than now exist in most other parts of the world. Chinese tradition and British liberalism have combined to produce a heartwarming range of practical charitable achievements. You have a totally free press and an independent judiciary. You have evolved a cosmopolitan community which owes much to both Chinese and British traditions. You command great industrial, commercial and financial expertise. With such resources, this community can face the many challenges that confront it with well-founded confidence. I believe its future to be bright. 1967年今日，九龍新蒲崗大有街香港人造花廠嘅工潮開始惡化，部分工人阻止工廠出貨，場面相當緊張。防務警察到場戒備，不過聚集喺廠外嘅工人並冇散去，終於同防務警察係發生衝突。警方當場拉咗21個人。大公報大字標題形容警察用暴力鎮壓工人。經過冗長嘅聆訊，有8個判入獄。呢次事件亦都成為本港1967年暴動嘅先聲。